menores necesidades de financiamiento derivadas del mayor esfuerzo fiscal presupuestado para el 2019 y el 2020, en conjunto con el adelantamiento y la ampliación de fondos aportados por el Fondo en el marco del nuevo programa, reduce y asegura el programa de endeudamiento del Tesoro. El monto total del acuerdo stand-by se incrementa de 50.000 a 57.100 millones de dólares, a la vez que se aumentan significativamente en 19.000 millones de dólares los desembolsos previstos para lo que resta del 2018 y para el 2019. Para lo que resta del año 2018, los desembolsos previstos se elevan de 6.000 millones a 13.400 millones de dólares, mientras que para el año 2019 pasan de 11.400 millones a 22.800 millones de dólares. Cabe consignar, además, que dichos fondos ya no tienen carácter precautorio como establecía el acuerdo original, sino que podrán ser plenamente utilizados como soporte presupuestario. En el terreno de la política monetaria y cambiaria, en las últimas semanas hemos enfrentado jornadas de mucha volatilidad que se han traducido en una importante depreciación del peso y en un recrudecimiento de la inflación. En ese marco, hemos decidido reemplazar el esquema de metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios, elemento que entendemos contribuirá decididamente a reducir la inflación. Mantenemos nuestro compromiso con el régimen de tipo de cambio flexible, aunque hemos incorporado elementos a la política cambiaria que nos permitirán evitar la excesiva volatilidad. Los detalles de las cuestiones monetarias y cambiarias serán explicados en Buenos Aires por las autoridades del Banco Central. Entendemos que el apoyo de la comunidad internacional, materializado en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, permitirá a nuestro país dejar atrás el camino de turbulencias al que hemos estado expuestos en los últimos meses, devolviéndole a la economía argentina las condiciones estructurales que le permitirán un crecimiento estable, con estabilidad de precios, creación de empleo y reducción definitiva de la pobreza. Gracias. Muchas gracias, Nicolás, y buenas tardes a todos. It's a pleasure to be Evidentemente alguna dificultad en el anuncio oficial en vivo que estamos compartiendo desde Nueva York. Quien habla ahora es Christine Lagarde, la titular del FMI. Ahí recuperamos. Subject to the IMF's Executive Board approval, the revised arrangement front-loads the IMF funding, increasing available resources by $19 billion through the end of 2019. $19 billion by the end of 2019, and brings the total amount available to $57.4 billion through 2021. The resources available in the program would no longer be treated as precautionary, as was the case initially, and the authorities intend to use the IMF financing for budget support. Argentina's strengthened economic plan is aimed at bolstering confidence and stabilizing the economy. At the core of the new plan is a fiscal policy aimed at strengthening its fiscal position and having a sustainable, appropriately funded budget. A strong monetary policy focused on reducing inflation, and a floating exchange rate policy without intervention. A central objective of Argentina's plan and a key priority for the IMF remains protecting the most vulnerable people in Argentina during this economic transition. In this context, I am pleased to see a firm commitment to the expansion of social protections under the authorities' strengthened policy plan. The fund remains fully committed to helping Argentina tackle the challenges that it faces. It is the largest ever program that the IMF
is putting together. I support Argentina's revised reform plan and believe it will be instrumental in restoring market confidence in the government's ambitious economic reform plans and to protecting the most vulnerable from the burden of the needed policy realignment. I will seek the approval of this strengthened proposal with the IMF's executive board as soon as is possible. A great deal of work remains to be done if Argentina is to respond effectively to the current challenging circumstances, and I think we all know that. Now, I'm going to ask for your indulgence, but I realize that many of you are actually broadcasting in Spanish, and I've done a little work in Spanish to say a bit of the same thing, but in your beautiful language, to which I apologize for the mispronunciation. Quiero saludar el ministro Dujovne y su equipo. Es siempre un placer verlo. Me complace poder anunciar que el staff del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre el fortalecimiento de las políticas que respaldarán el acuerdo stand-by actual. El fondo mantiene su compromiso de ayudar a la Argentina a afrontar sus desafíos. Respaldo al plan económico fortalecido presentado por las autoridades y creo que su implementación será fundamental para restablecer la confianza en los ambiciosos planes de reforma económica del gobierno y para proteger a los más vulnerables. Enviaré este plan revisado al directorio ejecutivo del FMI para su consideración tan pronto como sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Christine. Por cuestiones de agenda, la directora gerente del fondo va a responder 2 preguntas, ya que luego tiene que retirarse. Yo me quedo con ustedes respondiendo luego preguntas. Así que las primeras preguntas para la directora gerente. Madame Lagarde, Paula Lugones. Where are you? Yeah. Paula Lugones, Clarín Newspaper, Argentina. Could you tell me what kind of margin the central bank would have to intervene in the exchange rate? It would be a free... Well, you know, as I said, the BCRA has decided to adopt a floating exchange rate regime without intervention. A floating exchange rate regime without intervention. In the event of extreme overshooting of the exchange rate, extreme overshooting, the BCRA may conduct limited intervention to prevent disorderly market conditions. Clearly, the governor of the BCRA will be able to give more details because that's his domain, and he has to clearly explain in more details to you what the general principles will be, but that's what it boils down to. Director of the Guard, Patrick Gillespie of Bloomberg News. The previous agreement in June did not provide or restore market confidence in Argentina. What is the key detail in this new agreement that makes you confident that the new deal will restore market confidence in the Argentine economy? Well, if you look at the commitment that we make, the IMF, as I said, it is the largest program ever. We stand by Argentina, and we have confidence in the efforts that they want to deploy. The big change is in 2 numbers. 19 billion US dollars additional for 2019. That's a major change, and it is disbursable. So it's no longer precautionary, as it used to be the case. So no longer precautionary, all of it can be used for financing budget, essentially, and there's a significant front-loading by an additional 19 billion for 2019. Those are the big changes. If you look at the other side, the commitments and the determination of the Argentinian authorities, Nicolás is best placed to describe it, but the announcement of,
accelerating the fiscal effort, maintaining the social protection as much as is possible, and some of the measures that have already been announced are significant changes going forward and hopefully will restore confidence in the Argentinian economy that has so much to offer.